I am a teacher of English of Kulan Agricultural High College, Venera Hyasovna Maitanova. Subject, Professional English, the second course, Horticulture. Dear students, watch the video on YouTube and say about what we will speak today. On the picture you can see diseased plant. Today our theme is plant diseases and passive voice. By disease in plants is meant some disturbance in the normal life processes which affects either a particular organ or the entire plant, and which sometimes leads to premature death. Cultivated plants are usually more liable to disease than wild plants. Storage losses through disease may be severe. Disease in plants may be brought about either through attack by some kind of parasite or by some autonomous functional derangement. Abnormal moisture conditions, peculiarities of soil, extremes of temperature, and many other factors cause functional disturbances. Many different groups of organisms attack plants parasitically. Nematode worms of microscopic size often invade plants and live parasitically therein, cause serious disease in roots, tubers, bulbs, stems, and leaves. Highly infectious diseases of the virus type are now recognized to be among the most serious that affects plants. They are often transmitted by insects. They found include an immense number of forms parasitic on plants which are often extremely injurious. The diseases most to be feared are those which are epidemic in character, those which develop almost simultaneously and universally throughout a crop. And listen and repeat after me. Disease, premature, liable, storage, derangement, moisture, disturbances, nematode, worm, tuber, bulb, insect, transmit, fungi, injurious, universally, immense. Dear students, write down these words into your vocabulary book, then translate it into your native language with the help of dictionary. Learn by heart. And make this task. You should make up words. You should put the letters into correct order to make words. This task is to make up sentences. Put the words into correct order to make up sentences. And today our grammatical essay is passive voice. We use the terms active voice and passive voice to talk about ways of organizing the content of a clause. Tom plants tomatoes every year. It is active. The tomatoes are planted every year. It is passive. In the passive, the person or thing that the action was done to becomes the topic or theme. We can leave out the doer or agent, or we can place the doer in a prepositional phrase, by plus doer. These houses were designed in the 1880s, passive without agent. These houses were designed in the 1880s by Edward Barnes, passive plus by plus agent. We use the passive when we want to change the focus of a clause, or if the doer of the work is not important or not known, or if we don't want to say who the doer is. Passive voice қазақ тілінде ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс баяндауыш қызметінде жұмсалған сөйлемде қимыл иесі айтылмайды, яғни ол сөйлемде қимыл иесінің кім екені белгісіз болады. Былайша айтқанда, бастауыш қызметінде жұмсалған қимыл иесі өзі қимыл әрекет істемейді. Керісінше, ол басқа біреудің қимыл әрекетін объектісі болады. Passive voice баяндауыш ағылшын тілінде to be көмекші етістігімен өткен шақ есімшеден participle to құралады. Баяндауыштың өзгеретін to be бөлігі тиісті шаққа, жақта және тұлғада көпше жекеше тұрады. To be plus participle to. For example, Tom plants tomatoes every year. Tom қызанақты жыл сайын отырғызады. Бұл active болады. Tomatoes are planted every year. Қызанақтар жыл сайын отырғызылады. Бұл passive болады. Себебі қызанақтар өзінен өзі отырғызылмайды. Сол үшін олар passive voice болады. And here you can see the table and their formulas, how to make negative, positive and interrogative. Present simple passive. Жалпы
Осы шақ ырықсыз етісте. It is the formula is auxiliary verbs am, is, are and main verb in the third form. Көмекші етістіктер am, is, are және негізгі етістік үшінші формада. Past simple passive жалпы келер шақ ырықсыз етісте. The auxiliary verbs are was, were and the main verb in the third form. Көмекші етістіктер was, were және негізгі етістік үшінші формасында. Future simple passive жалпы келер шақ ырықсыз етісте. The auxiliary verbs shall, will and one auxiliary verb be and the main verb in the third form. Көмекші етістіктер shall, will және тағы бір көмекші етістік be және негізгі етістік үшінші формасында. Егер етістік бізде дұрыс болса, оған ed жалғанады. Егер бұрыс болса, ол үшінші формасын біз білуіміз қажетпіз. And next task is translate these three sentences into Kazakh. Осы үш сөйлемді қазақ тіліне аударамыз. These sentences are taken from the text. Осы сөйлемдер тексттен алынған. Тексті сіздер оқу керексіздер және аудару керексіздер. By disease in plants is meant some disturbance in the normal life processes. Highly infectious diseases of the virus type are now recognized. They are often transmitted by insects. And next task is translate into English. Please remember about passive voice. Келесі тапсырма ағылшын тіліне аудару қажет. Және ырықсыз етісті ұмытпауымыз керекпіз. Өсімдік өспей қалды. Бидайға вирус жұқтырылды. Өсімдіктің ауыру ертең емделеді. Жүгері жиналды. Астық ертең қоймаға апарылады. Келер шақ, осы шақ, өткен шақты ұмытпаймыз. Thank you for your attention.